Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt extrem viel verpasst, deswegen empfehle ich euch von vornherein immer hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken beim YouTube-Player, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact, denn in der letzten Episode ist endlich Version 6. Oha, 6.2, nein, 3.2 released worden und ja, ich weiß, dass, wenn das Video abgeloadet ist, dass mittlerweile neue Versionen draußen sind, aber mal kurz eine kleine Zusammenfassung im Allgemeinen. In Episode 603, deswegen die Playlist aufrufen, kam Version 3.0 raus, haben hier vieles geschafft, Archon-Aufträge. Vor 3 Episoden haben wir auch endlich die Aranara-Mission gefinisht, was ja auch um die 20 Folgen gekostet hat, ne? 5 Events oder so hatten wir dann gemacht, bisschen gefahren, paar Artefakten. Ich hatte bei Euler auch in der vorletzten Episode ein Artefakt ausgetauscht und in der letzten Episode auch ein bisschen testen können. Muss sagen, doch, man merkt eine Änderung, aber ich weiß noch nicht, ob das perfekt ist. Also wir waren eher im Mondstadt unterwegs gewesen wegen den Daily-Missionen. Mit, dem vorletzten Probelauf, also jetzt, wenn wir den letzten Probelauf ignorieren, den vorletzten Probelauf, kam Version 3.1 raus. Das heißt, die Wüstenregion wurde freigeschaltet, haben auch dort die Arkenaufträge fortsetzen können von Sumeru, waren sogar unter anderem in das Mausoleum von König Dashret, haben auch neue Erkenntnisse gewonnen, beziehungsweise der beiden Götter, also Gott der Wüste und Gott hier in Sumeru. Und es ist nicht so, wie die Bewohner und hier es geglaubt hatten, sondern es ist ein bisschen anders, deswegen auch allgemein das zu empfehlen zu schauen. Dann haben wir in Episode 666 in Sumeru die Nummer 2 Il Dottore und Nummer 6 oder 7 der Fahrtür getroffen. Dieser kleine Junge mit dem dreckigen Hut, wo wir den bereits in Inazuma kennengelernt hatten, wo uns ja Emiko retten musste. Und auch erfahren, wer seine Mutter und seine Schwester ist. Einfach so random. Dann gab es mal auch ein Event mit Razor und haben in der Cutscene zum Beispiel auch die Eltern von Razor ja, gesehen. Das war in so einem Fest hier in Mondstadt, das war auch vor 15, 20 Folgen so ein Dreh. Und ja, in der letzten Episode haben wir Probeläufe gemacht wieder, denn es gibt neue Charaktere zum Testen und zwar Nahida. Ich hatte auch damals geäußert, dass ich mich gewundert habe, warum will jeder Nahida haben? Vor allem, Nahida war noch nicht released gewesen oder sonst irgendetwas halt. Es waren nur so Insider-Leaks von wegen, ja, Nahida kommt raus, was aber auch ja, zu erwarten war. Nur, warum will jeder Nahida haben? Bestimmt nicht wegen ihrer Fähigkeiten. Dann hatte ich, also sie ist ja released worden, ihre Fähigkeiten konnte ich dann durch den Probelauf testen und ich muss sagen, wow. Die hätte schon ziemlich krass beefier Abt, wie heißt das, Stats gehabt und so weiter. Deswegen schaut euch die Folge an, dann wisst ihr, was ich halt genau meine. Im Banner ist unter anderem auch Yumiya, sehr interessierter Charakter, auch weil ihre Auto-Aim-Pfeile hat und weil wir in Summe ein bisschen gezwungen sind, halt Feuer- und Fernkämpfer-Charaktere ins Team einzuholen. Die beiden hatten wir bereits auch im Team. Beendet habe ich sogar auf C6, aber Level 1 noch und all diese Dinge. Genau, das ist der Archon-Auftrag, den könnten wir fortsetzen. Legendenauftrag, es gibt eine neue Hypostase. Das möchte ich gerne auch einmal noch, also nochmal machen. Genau, und hier sind noch nicht alle Missionen draußen. Es gibt aber halt sehr viele Urgesteine als Belohnung natürlich wieder. Und ja, schauen wir in unser Dings-Menü nach, weil ich will die Daily-Missionen. Ach nee, das ist nicht hier, das ist hier. Die Daily-Missionen diesmal in einen anderen Ort versehen lassen. Lass mich mal schauen, wo ist das immer? Ah, ich bin immer so retarded bei diesem Menü. Genau, dass ich vielleicht Inazuma nehme, weil wir brauchen unbedingt Perlen und Geister oder die Gespenster-Sachen, die sie droppen. Und ja, genau. Mission hier. Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert. Das goldene Traumland im Sande verloren, haben wir noch nicht gestartet. Okay, also ist im Endeffekt das hier, was wir jetzt machen und das wird der Archon-Auftrag sein. Warte bis zum nächsten Tag. Und die Meldung kommt jetzt erst, weil... Naja. Gut, warten wir bis zum nächsten Tag. Ah, super, das ist ja schon fast Mitternacht. Ja, gut. Dann mache ich 2 Tage, dann bin ich auf jeden Fall safe. Und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet, weil Nahida wurde ja gefangen. Deswegen Folge 666 ist halt eine Schlüsselepisode, die sehr wichtig ist, die ihr halt sehen solltet, damit ihr das auch besser versteht. Aber sonst im Allgemeinen, wenn ihr ab 605 durchrusht, dann wisst ihr, wie der Arkenauftrag aufgebaut ist. Ich spreche mit Candice. Ach, wir dürfen wieder diese, na, wie wir erfahren haben, Dommy, Mommy und Big Sis von der Wüste hier treffen. Ich würde gerne Statue der 7 besuchen, weil wir bräuchten Leben.
Genau, weil Euler ist ein bisschen... Ja, am Ende. Ach, genau. Können wir was beten oder hatte ich schon die ganzen Nokulusse bereits investiert? Ne, wir hatten tatsächlich noch eins gefunden. So. Gut, dann wollen wir mal zu Candice und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? Also, genau. Es gibt noch ein paar Missionen, wir haben die Wüste kaum erkundet. Halt wegen den ganzen Events und so weiter. Aber ich schätze, wenn ich jetzt den Archon Auftrag durchziehe, müsste das Event, was jetzt aktuell ist, ja, komplett released sein, schätze ich jetzt mal. Oder hoffe ich zumindest. Und wenn das fertig ist, kann ich halt auch endlich mal die anderen Missionen weitermachen. Ey, auf mich wegzuschieben. Und dann können wir auf jeden Fall die Wüste vor allem weiter erkunden. Wir mussten halt in Sumeru auf jeden Fall die Aranara-Mission machen, weil sonst können wir Sumeru unmöglich komplett erkunden, weil wir uns Musikstücke fehlen. Deswegen haben wir auch da sehr viel Zeit investieren müssen. Candice, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Was ist denn, Candice? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Nun, ich werde mein Bestes geben. Okay. Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert. Kapitel 3, Akt 5. Ich frage mich, ob das jetzt mit dieser Version gefinisht wird oder ob wir wirklich warten müssen, bis Version 4.0 raus ist. Wisst ihr? Ich hoffe auch ein bisschen, dass das so lange dauert, dass die Archon-Aufträge kürzer, aber verteilter sind. Wisst ihr? Dass man immer wieder mal die Archon-Aufträge machen könnte. Aber mittlerweile sind die Dialoge und alles und die Events so lang geworden. Ich glaube, wir kommen da eh kaum hinterher. Also, ich frage mich manchmal, wie andere es schaffen, einfach Charaktere gemaxt zu haben. Aber die haben wahrscheinlich auch früh angefangen zu spielen. Die sind einfach 2 Missionen, ey. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Yep. Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Wir werden am nächsten Tag Jangarba-Tag zur Tat schreiten. Diese Wörter wieder. Holy sheesh. Keine Ahnung, wie ich die aussprechen soll. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candice gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candice, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Danke, Candice. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything.
trifft dich mit Elhaven durch die Dunkelheit vor dem Morgengrauen. Wo befindet er sich? Auch auf der anderen Seite nur, okay. Zwei Missionen. Ich dachte, ich hätte jetzt noch eine dritte Mission gefunden. Ja, wie gesagt, wir haben auch einiges zu tun. Ach, schon wieder der hier, wo der ja ihr Arm sich aufopfern wollte. Wie ihr gesehen habt, hat sie es nicht getan, aber das hat auch andere Gründe. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Bin mir darüber im Klaren. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Stimmt auch wieder. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Ja, ich erinnere mich. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Das kann ich nicht ausschließen. Ist die Verunreinigung des verbotenen Wissens wieder aufgetaucht? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge. Ja, wir müssen sofort Nahida davon erzählen. Nur sie ist gerade ein bisschen verhindert. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Sie hat gesagt, dass der Schlüssel zur Rettung von Irminsul in den Überresten des Bewusstseins der höheren Herren Rukkhadaveta zu finden wäre. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the NViDiA forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces.
Richtig. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Dort waren wir auch bereits schon mal gewesen. Das ist aber ein bisschen weiter weg. Hatte ich da einen Teleporter aktiviert? Ich glaube schon. Genau, weil, wie ihr sehen könnt, das ist ziemlich abseits von allem. Ach, hier ist noch diese Ruine. Die will ich auch gerne mal machen, weil wir hatten in Sumeru ja mal was gemacht. Aber gut, deswegen hatte ich ja euch auch einleitend gesagt, schaut euch die Playlist an, gerade mit den Archon-Aufträgen. Weil es gibt auch immer wieder in Sumeru diese Nebenaufträge, die dann ein Detail hat, die in anderen Missionen Sachen aufklären kann. Und das war jetzt auch wieder so eine Information gewesen bezüglich Rukadaveta und der niederen Herren Kusanali. Also deswegen schaut euch das auf jeden Fall mal an in Ruhe. Aber an sich finde ich, das ist schon eine coole Map hier. Dort waren wir auch bereits gewesen. Meine Theorie ist halt immer noch, dass das hier so runterfällt. Wie so ein Sockel passt das ja auch. Das oben fällt auch da drunter und dass dann oben eine Arena ist. Ich meine, wohin fliegt, also geht das denn sonst hin, wisst ihr? Aber gut, das ist für was anderes, für eine zukünftige Episode, sobald wir in Archon-Aufträgen weiter sind. Und jetzt gehen wir mal hier hin und gehen zum Stützpunkt der Goldbrigade. Da oben, okay. Zack. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into her head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Mich? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Ja, geringe Zuversicht werde ich durch meine Taten wettmachen. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Nun gut, ich habe mich vorbereitet. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Also gut. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Was für ein sonderbares Erlebnis. Is your head okay? Does anything hurt? Nee, mir geht's gut, mir geht's gut. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha.
You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Geht zum Karawanenribbert und trifft dich mit Zaino. Ah, okay. Oha, 1100 Meter wieder entfernt, so wie jedes Mal. Lasst mich mal schauen, ob ich diese Tour öffnen kann. Aber ich wette, dass ein großes Rätsel ist. Gegner, Fackeln. Ne, kein Fackelrätsel diesmal. Wahrscheinlich nur Gegner besiegen. Machen wir easy. Auch wenn man keine Geschäfte machen kann, bleibt die Gerechtigkeit bestehen. Komm, machen wir beides, dann reisen wir dorthin. Holla. Zack. Bam. Also man merkt schon bei Eulerfall, das eine Artefakt macht positiven Eindruck. Aber ihr seht ja, es ist nur 3000, 5000 Schaden. Das ist nichts, was eigentlich Euler bringen sollte. Ah, okay. Ihr wollt richtig ausrasten. Tak, 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 tak. So. Multi schon fertig geladen. Zack, zack. Okay, hat Dendron ein Attribut kassiert. Zack. Wer hat denn Dendron? Achso, hier, das sind die Wüsten. Ah ja, genau, die können das auch, glaube ich. Zack, zack. Ja, genau, da kam es doch angefangen. Uff. Zu spät gewechselt. Das meine ich halt, das passt halt einfach noch nicht. Und wir sind halt echt gezwungen, Feuercharaktere. Alter, kannst du aufhören? So, Feuercharaktere ins Team zu holen. Komm, das müsste doch ein bisschen was bringen. Auch wenn der Typ nicht ganz ideal ist. Nee, jetzt mal ohne Scherz, wieso kassierst du nichts? Irgendwas stimmt da nicht. Du, zack, zack. Zack, zack. Irgendwie machen wir gerade kaum Schaden. Sein der den heilt? Nee. Zack, zack, zack. Zack. Kurz mal dodgen. Zack, zack. Das finde ich gerade echt komisch. Ich weiß, Eis und so ist nicht effektiv gegen Eis, aber eigentlich hat es uns doch damals nicht aufgehalten. Da bin ich gerade total auf dem Schlauch am Stehen. Zack, zack. Zack, zack. Na, ein bisschen Essensverschwendung, aber wir müssen eh bald nochmal kochen. So. Zack, zack. Und jetzt mit Kuchen. Och, da ist was gelb um seinen Balken. Boah, das war irgendwie merkwürdig. Gut. Wo ist das? Ja, warte, wo war die Truhe? Moment mal, jetzt stehe ich gerade nochmal auf dem Schlauch. Da ist doch die Truhe. Ach Gott, ey. Irgendwie habe ich es heute. Kurz Ausdauer ein bisschen aufpumpen. Den kriege ich auch. Der ist auch sicher mit Wasser, ne? Deswegen doppelt einfach für uns. Zack, 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 zack. So, jetzt können wir den freezen. Ulti von Kuchen, Superleiter auslösen. Der eine kommt angeräuscht und kassiert auch erstmal wieder fett. Schwert. Zack. Ah, nein, 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 Dodge. Ich will, dass das Schwert bei dir explodiert. Zack.
Da war 35.000 Schaden. Ein bisschen weniger als vorher, bevor wir die Artefakten ausgetauscht hatten. Zack. Zack. Zack, zack. Cooldown-Skip, was nochmal 400% extra Damage macht. So, das habe ich. Und jetzt bist du dran. Sollst ja hier nicht benachteiligt werden. Ulti. Ulti. Und tak, 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 tak. Zack. Deswegen will ich auch unbedingt mal Waffen pullen. 10er oder 20er Pull, weiß ich noch nicht. Weil für Kutschen wäre bestimmt eine andere Waffe auch richtig nice. Weil für Euler bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ach komm schon, ich will das Schwert haben. Zack. Zack. Na, Dodge. Ja, diese Ecke ist so ekelhaft gewesen. Zack. Hab dich. Jetzt bist du dran. Zack. Zack. Ich darf nicht zu weit weg, sonst bin ich außerhalb der Karte. Ich weiß dann nicht, was passiert, ob der Kampf wirklich abgebrochen wird oder so. Gerade Feuerschutzschild und jetzt Eis. Und jetzt Gutchen, komm, Superleiter krieg ich doch auch nochmal hin, oder? Ich weiß nicht, soll ich schmelzen oder? Doch, sein Dings ignorieren, sein Schutzschild. Ah, früh gedodged. Ah, das Artefakt mit Euler ist nicht ganz perfekt noch. Ich brauche das zweite Set. Ich brauche definitiv das zweite Set so vorübergehend, solange wir nicht die passenden Artefakten haben. Zack, 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 zack. Zack. Da kommt das Schwert wieder zum Spiel. Ach, wieso springt er genau in dem Moment weg? Komm schon, du brauchst nicht mehr viel. Ach, irgendwas stimmt mit den Artefakten bei Euler. Also es ist sowieso nicht optimiert, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass ich doch ein bisschen mehr rausholen könnte. Eigentlich sind die Gegner keine großen Probleme für uns, nur das hat mir doch zu lang gedauert. Vor allem, dass wir einen Charakter verloren hatten im Kampf. Nicht gut. So, okay, wo müssen wir denn hin nochmal für das nächste... Ach, hier ist das. Ah, passt. Dann nehmen wir mal zum Heilen den Teleporter hier in Arudorf. Oh, ich habe jeder Ausbilder. Okay. Ah, ich dachte, ich krieg das Ding. Geheilt. Jetzt. So, hierhin müssen wir ja Sino treffen. Vielleicht treffen wir auch direkt auf der. So, gucken, was das für ein Dialog wird. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know.
Rahman's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, ich kann helfen, ich kann mit Maß Gewalt ausüben. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Wir sollten Rahman und die anderen nicht im Stich lassen. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. So, okay, ich würde aber sagen, hier machen wir Cut, weil ich schätze mal, da kommt wieder was Längeres mit dem Dialog und so weiter. Wie es dann weitergeht, was das Gespräch uns bringen wird und all diese Sachen werdet ihr dementsprechend in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen, vor allem was die Story-Sachen sind. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.